Titulo Inspiración. Sandra Bullock finalmente. Hablo sobre su vínculo inquebrantable con Keanu Reeves. Sandra Bullock sintió un temblor suave en su corazón cuando escucha su nombre dentro del estudio silencioso de los ángeles. Porque algo en la atmósfera parecía diferente. Algo casi invisible que despertaba una memoria profunda. Y esa sensación misteriosa atrapó la atención de todos desde los primeros segundos. La audiencia notó su expresión tranquila pero vulnerable. Y varios observadores se inclinaron hacia adelante porque sabían que Sandra estaba a punto de compartir algo importante sobre una conexión muy especial que había protegido durante muchos años. Cada cámara brilló con luz cálida, como si el ambiente quisiera honrar ese vínculo silencioso que existe entre ella y Keanu Reeves desde tiempos antiguos. La energía era suave pero intensa, y todos sintieron que ese minuto inicial podía cambiar la forma en que el mundo veía su amistad única. El estudio tenía luces suaves que caían sobre Sandra con precisión, y ella respiró hondo mientras pensaba en el largo camino que había recorrido. Keanu estaba sentado a unos pasos de ella, con su postura tranquila y esa mirada amable que siempre ofreció apoyo silencioso. Sandra recordaba su primer proyecto juntos y como su complicidad nació sin esfuerzo, como si algo más grande los hubiera presentado para acompañarse en los momentos más significativos de la vida. Ambos comparten respeto, paciencia y una forma humilde de moverse en el mundo. Y ese estilo sincero los convirtió en un ejemplo raro dentro de la industria. Sandra habló lentamente sobre el lugar interior donde guardaba sus recuerdos más puros. Ella describió como Keanu siempre mostraba bondad, incluso cuando el ambiente se volvía caótico. Y eso la inspiró a mantenerse fuerte durante los momentos difíciles. Sandra miró al público y explicó que no buscaba atención ni dramatismo, sino una oportunidad para mostrar como un vínculo genuino puede sostener a una persona cuando la vida se vuelve incierta. Keanu bajó la mirada con una sonrisa ligeira, mostrando ese respeto interno que siempre ofrece sin palabras. El conflicto surgió cuando la presentadora preguntó si su conexión con Keanu había cambiado en los últimos meses, porque varios rumores buscaban dividirlos con historias falsas. Sandra respiró otra vez más profunda, y que sabía que no podía permitir que ideas externas distorsionaran un vínculo tan preciado. Su voz se mantuvo calmada mientras aclaraba que la confianza entre ellos había crecido con cada experiencia, y que la verdadera amistad no se rompía por comentarios ajenos. De pronto ligó un giro inesperado, porque Sandra reveló que Keanu le apoyó en un momento reciente que casi nadie conoce. Un momento donde ella sintió miedo y soledad durante una noche silenciosa en su casa. Sandra explicó que Keanu ligó sin aviso, solo porque sintió que ella necesitaba compañía sincera para recuperar su estabilidad emocional. La audiencia quedó en silencio porque nadie esperaba esa revelación tan íntima y verdadera. Era una prueba clara de que su vínculo iba más allá del trabajo, más allá de la fama, más allá de cualquier duda externa. La emoción aumentó cuando Sandra tomó y dijo que su corazón encontró como gracias a la humildad de Keanu. Porque él nunca buscó reconocimiento, por sus acciones y porque siempre mostró respeto hacia su espacio personal. Sandra describió como ese gesto fortaleció algo invisiblemente hermoso entre ellos, algo que ella definió como un puente de humanidad que resiste el tiempo y las distancias. El público sintió una ola de ternura recorrer el ambiente, y la música suave del estudio acompañó esa atmósfera delicada. Al final del primer capítulo, Sandra miró a Keanu y le agradeció con palabras llenas de sinceridad, pero también con una mirada que decía mucho más. Sin embargo, antes de que pudiera terminar su reflexión, la presentadora recibió un mensaje urgente que interrumpió el ambiente suave. Algo inesperado acababa de ocurrir fuera del estudio, algo relacionado con una persona que conoce a ambos desde hace años. La tensión creció de inmediato y todos voltaron hacia la puerta principal mientras un asistente corría hacia el escenario. El asistente ligó al escenario con respiración acelerada y ojos llenos de preocupación mientras el estudio entero parecía detener el tiempo, porque todos sintieron que el mensaje
urgent, trea algo grand y posiblemente inquietante. Sandra se inclina, un poco hacia adelante con inquietud, suave en el pecho. Mientras Keanu enderiza, su postura con calma protectora que siempre mostraba cuando alguien que apreciaba podía estar en riesgo. La audiencia se silenció tan rápido que incluso el sonido de las luces parecía más fuerte que antes. El asistente explicó que una persona importante para ambos había sido vista fuera del edificio, en un estado extraño, como si buscara ayuda pero no quisiera llamar la atención de nadie. Sandra abrió sus ojos con sorpresa contenida, porque entendió de inmediato quién podía ser. Alguien que había compartido con ellos un capítulo especial de su vida profesional años atrás. Keanu reconoció ese nombre en su memoria y sintió un movimiento libre de responsabilidad dentro de su corazón tranquilo. La presentadora pidió una pausa en la grabación para aclarar la situación. Pero Sandra y Keanu se miraron con una conexión silenciosa que decía que no podían ignorar a esa persona. Sandra respiró hondo y recordó como esa figura fue parte esencial de un proyecto, que les enseñó valores de colaboración y honestidad. Ella sabía que alguien con un pasado tan noble no aparecería de esa forma sin una razón importante. Caminaron juntos hacia el pasillo principal y notaron el cambio en la energía del ambiente. La luz era más tenue y el aire parecía cargado de expectativa. Sandra sintió una mezcla de ansiedad y compasión mientras recordaba momentos cálidos que había vivido con esa persona en tiempos pasados. Keanu caminó a su lado con pasos firmes, brindando apoyo silencioso durante cada segundo de tensión creciente. La subida de conflicto ligó cuando encontraron a un guardia hablando con un visitante que parecía cansado y emocionalmente frágil. Sandra lo reconoció al instante, porque ese rostro pertenecía a alguien que estuvo con ellos en una de las producciones más exigentes de su carrera. Esa persona había sido fuerte, creativa y leal, y verla tan vulnerable despertó una ola profunda de impaciencia en Sandra. Keanu dio un paso adelante con mirada serena y postura respetuosa para no causar miedo. El visitante explicó que llevaba semanas enfrentando dificultades personales y que no sabía quién acudir. Pero recordó la humanidad que siempre veía en Sandra y Keanu durante aquellos años de trabajo. Su voz temblaba mientras pedía disculpas por aparecer sin aviso, temiendo ser una carga en medio de una grabación tan importante. Sandra negó con suavidad y expreso que nadie que busca ayuda es una carga, porque la vida enseña que cada ser humano necesita apoyo en algún momento. De pronto surgió el giro inesperado cuando el visitante confesó que tenía información delicada relacionada con un proyecto futuro en el que Sandra y Keanu estaban involucrados. Esa información podría afectar la estabilidad del equipo si caía en manos equivocadas. Sandra abrió sus ojos con sorpresa y Keanu frunció el ceño con preocupación cálida. Era evidente que algo más grande se movía detrás de esa situación, algo que iba más allá de una simple visita emocional. La emoción creció cuando Sandra colocó una mano suave sobre el hombro del visitante y ofreció un gesto lleno de compasión verdadera. Ella afirmó que la primera prioridad era asegurarse de que él se sintiera seguro y escuchado, por cualquier información sería tratada con respeto y prudencia. Keanu apoyó esa idea con voz franca y tranquila, resultando que la humanidad siempre debía estar por encima de cualquier proyecto. La sinceridad de ambos logró que el visitante se calmara y respirara con más estabilidad. Todo parecía avanzar hacia una resolución pequeña, pero antes de que pudieran regresar al estudio, un asistente diferente ligó corriendo con expresión inquietante. Esa persona informó que alguien desconocido estaba preguntando por Sandra y Keanu en la entrada lateral del edificio, y lo hacía con una insistencia extraña. El visitante retrocedió un paso como si reconociera esa presencia misteriosa. Sandra sintió un escalofrío leve en su piel y Keanu levantó su mirada con determinación tranquila. Algo nuevo acababa de comenzar, algo que podía cambiar completamente el rumbo de la noche. La noticia sobre la persona desconocida que preguntaba por Sandra y Keanu creó una tensión inmediata en el pasillo.
como si el aire si hubiera vuelto más denso, y cada sonido resonara con un eco extraño. Sandra respiró con cuidado mientras intentaba mantener la calma. Pero dentro de su pecho surge una inquietud, suave que crecía con cada segundo. Keanu observó a los guardias y notó que ellos también sentían algo inusual en la situación. El visitante, que aún estaba recuperando serenidad, tembló ligeramente cuando escuchó la descripción del desconocido. La presentadora se acercó con pasos lentos y preguntó si deciden suspender la grabación por completo. Sandra negó con firmeza, pero con un tono amable, porque ella sabía que no podía dejar que el miedo definiera esa noche tan importante. Keanu apoyó su decisión y afirmó que enfrentarían la situación de forma responsable y respetuosa, siempre manteniendo seguridad y humanidad en cada paso. El visitante respiró hondo y decidió revelar algo que había guardado en silencio durante semanas. Afirmó que había recibido mensajes de una fuente misteriosa que preguntaba por detalles privados del próximo proyecto donde Sandra y Keanu trabajarían juntos. Esa fuente insistía en obtener información que podía perjudicar la producción, los contratos y el bienestar emocional de varias personas del equipo. Sandra abrió sus ojos con sorpresa mientras prosaba la gravedad del asunto. Keanu sintió que la situación requería prudencia absoluta, porque no podían tomar decisiones impulsivas. El conflicto aumentó cuando el visitante aseguró que la descripción del desconocido coincidía con alguien que lo había observado días antes cerca de su apartamento. Esa coincidencia despertó preocupación real en todos los presentes. Sandra se acercó con una mirada llena de compasión y pidió al visitante que se mantuviera cerca de ellos por seguridad. Keanu colocó una mano en su hombro para transmitir tranquilidad y respeto en medio de un ambiente cargado de incertidumbre. Mientras avanzaban hacia la entrada lateral, los pasillos se volvieron más silenciosos y largos. La luz suave del techo creaba sombras que parecían moverse con cada paso. Sandra sintió una mezcla de intuición y responsabilidad mientras caminaba al frente junto a Keanu. Ambos sabían que cada experiencia difícil fortalecía su conexión interna, porque habían aprendido que la bondad sincera es una fuerza poderosa en momentos de duda. Cuando llegaron cerca de la entrada, escucharon voces bajas. Un guardia estaba hablando con el desconocido, que insistía en ver a Sandra y Keanu sin explicar sus motivos. La figura parecía inquieta, con una postura rígida y una mirada inquietantemente enfocada. Sandra sintió un impulso natural de proteger a quienes estaban con ella, pero también intentó evitar cualquier juicio precipitado. Keanu observó al desconocido con expresión neutral pero alerta, manteniendo su calma característica. De pronto surgió el giro inesperado cuando el desconocido pronunció un apellido que Sandra no escuchaba desde hace muchos años. Era el apellido de una persona que había sido parte fundamental de un proyecto antiguo. Un proyecto que marcó un cambio profundo en su vida profesional y emocional. Sandra sintió un impacto en su pecho, porque ese nombre llevaba recuerdos complejos llenos de aprendizaje y vulnerabilidad. Keanu giró su cabeza hacia ella y notó el cambio inmediato en su expresión. El desconocido afirmó que debía entregarles algo urgente antes de que fuera demasiado tarde. Su voz tembló ligeramente, como si estuviera bajo presión emocional intensa. Los guardias se prepararon para intervenir, pero Sandra levantó una mano suave para pedir calma. Ella entendía que el miedo puede alterar a cualquier persona, y que la mejor respuesta es siempre la impaciencia controlada. Keanu dio un paso adelante para mostrar que no tenían intención de actuar con tensión innecesaria. El desconocido abrió lentamente su mochila y sacó un sobre grueso, con celos que parecían antiguos, casi como si hubieran sido resguardados durante muchos años. Sandra sintió su respiración cambiar, porque reconoció uno de los símbolos marcados en la esquina. Era un símbolo que pertenecía a un grupo creativo que ella y Keanu habían conocido en sus primeros años de carrera. El visitante retrocedió un poco, como si entendiera que aquel saber tenía un peso emocional y profesional inmenso.
La emoción aumentó cuando el desconocido dijo que el contenido del saber podría cambiar la forma en que Sandra y Keanu veían ciertos momentos de su pasado. Sus palabras cargaban un tono casi doloroso, como si él mismo hubiera sufrido por guardarlas tanto tiempo. Sandra extendió su mano con delicadeza, mostrando impaciencia y valencia al mismo tiempo. Keanu observó con atención, preparado para apoyarla si algo inesperado ocurría. Pero justo cuando Sandra iba a tomar el saber, un sonido fuerte resonó desde el piso superior, como si alguien hubiera dejado caer un objeto pesado. Los guardias respondieron de inmediato, y el desconocido retrocedió con miedo visible. El visitante abrió los ojos con pánico, como si comprendiera algo que los demás aún no sabían. Sandra sintió un escalofrío sutil recorrer su espalda y Keanu adoptó una postura más protectora. Algo arriba del edificio acababa de activarse. Y parecía estar conectado con ese saber misterioso. El estruendo del piso superior hizo que todo el pasillo temblara ligeramente, como si el edificio respirara una alerta silenciosa que ningún oído podía ignorar. Sandra sintió un golpe suave de adrenalina correr por su pecho, mientras su corazón marcaba un ritmo firme pero controlado. Keanu dio un paso hacia adelante con instinto protector, porque su calma natural siempre aparecía cuando la tensión buscaba dominar el ambiente. El visitante quedó inmóvil, con los ojos fijos en el techo, como si reconociera ese sonido desde un recuerdo inquietante que no había confesado aún. Los guardias se comunicaron por radio con voces urgentes, describiendo un movimiento inesperado cerca de la zona de almacenamiento del segundo piso. Sandra inhaló lentamente mientras mantenía el saber cerca de su cuerpo, porque algo en su textura antigua despertaba una mezcla intensa de nostalgia y misterio. El desconocido murmuró que no había tiempo que perder, y que el ruido podía estar relacionado con la persona que llevaba semanas creando confusión en torno a su proyecto. Keanu mantuvo su mirada firme en él, evaluando cada gesto con paciencia profunda y respeto. El grupo decidió subir las escaleras con paso cuidadoso. El aire en el segundo piso parecía más denso, casi cargado de una electricidad emocional difícil de describir. Sandra sintió una vibración leve en su piel, como si viejas memorias se despertaran lentamente dentro de ella. Keanu avanzó junto a ella, moviéndose con su serenidad habitual que siempre trae equilibrio incluso en los momentos más inciertos. El visitante caminaba detrás, sosteniendo su chaqueta con manos temblorosas. Cuando llegaron al pasillo superior, notaron que una de las puertas estaba entreabierta. Una corriente de aire frío salía por el borde, mezclando un aroma tenue a papel antiguo y metal oxidado. Sandra reconoció ese olor desde una época lejana de su juventud. Cuando trabajó por primera vez con un equipo creativo, que valoraba la autenticidad por encima de todo. Ese aroma, que ella llamó alguna vez un perfume de memoria, la llevó de regreso a un momento donde aprendió sobre humildad y resiliencia. El conflicto creció cuando vieron que la puerta entreabierta pertenecía a una sala que no debía estar en uso esa noche. Dos guardias que llegaron antes intentaban comunicarse por radio pero recibieron interferencia, como si algo dentro del cuarto alterara las señales. Sandra sintió un escalofrío cauteloso bajar por su espalda, porque ese tipo de falla no era habitual en el edificio. Keanu inclinó la cabeza ligeramente, analizando cada detalle con atención silenciosa. Al entrar, encontraron calles antiguas apeladas en las esquinas y un archivo metálico abierto, como si alguien hubiera revisado documentos con prisa desesperada. Papeles estaban esparcidos en el suelo formando un patrón casi caótico, pero con cierta intención oculta. Sandra se agachó con lentitud y recogió una joya que tenía un sello idéntico al del saber que on sostenía. Era un sello único que pertenecía a un pequeño grupo de artistas que ambos respetaban profundamente en el pasado. De repente, surgió el giro inesperado. La luz parpadeó dos veces y se escuchó un movimiento suave detrás de las calles apeladas. Un hombre salió lentamente del rincón oscuro, con las manos levantadas en señal de calma. Era una figura que Sandra no veía desde hace muchos años,
Una figura que guardaba historias silenciosas líneas de creatividad. Dolor y aprendizaje. Su nombre había sido importante durante un proyecto que cambió la forma en que ella y Keanu entendían la confianza profesional. Sandra sintió un impacto emocional tan fuerte que sus ojos se humedecieron ligeramente. Keanu lo reconoció también y su expresión cambió a una mezcla de sorpresa, preocupación y impaciencia profunda. El visitante retrocedió un paso, como si la presencia del hombre confirmara temores que había guardado en su corazón durante semanas. El hombre explicó que había guardado documentos durante muchos años para proteger a varias personas del equipo original. Porque ciertos individuos habían intentado manipular sus proyectos para beneficio personal. El saber que entregó el desconocido formaba parte de ese archivo protegido. Él afirmó que regresó porque escucha que alguien buscaba usar información antigua para crear conflicto en el nuevo proyecto de Sandra y Keanu. La emoción creció cuando Sandra dio un paso hacia él y extendió su mano con suavidad, mostrando respeto hacia todo el dolor que había cargado en silencio. Ella dijo que valoraba su valencia por aparecer y que nadie merecía vivir con miedo por proteger a otros. Keanu apoyó sus palabras con una mirada cálida y una presencia firme que llenó la sala de serenidad. Pero antes de que pudieran continuar la conversación, las luces se apagaron completamente, dejando el piso en oscuridad total. Un sonido metálico resonó desde el final del pasillo, como si una puerta hubiera sido cerrada desde afuera. El visitante gritó el nombre del desconocido que había entregado el saber, pero no obtuvo respuesta. Las voces de los guardias se perdieron entre interferencias extrañas. Y por primera vez en toda la noche, incluso Keanu sintió que algo demasiado grande acababa de comenzar. La oscuridad tomó el pasillo, completo como una sombra profunda que cubría cada rincón con un silencio inquietante. Sandra sintió como la temperatura bajaba ligeramente, creando una sensación de vacío en el aire que hacía vibrar sus sentidos. Keanu colocó una mano suave en su brazo para transmitir calma, porque incluso en momentos inciertos podía ofrecer esa presencia firme que siempre tranquilizaba. El visitante respiró con dificultad mientras intentaba encontrar orientación en medio de la oscuridad total. Los guardias usaron pequeñas linternas que generaban círculos inestables de luz sobre las paredes, revelando detalles mínimos que parecían moverse lentamente. El sonido lejano de un objeto metálico golpeando el suelo resonó como un eco inquietante, creando una mezcla extraña de miedo y anticipación. Sandra sintió una punzada emocional dentro de su pecho, porque sabía que el hombre escondido entre las calles debía estar tan asustado como ellos, quizá aún más. La tensión creció cuando una voz desconocida habló desde el fondo del pasillo. Era una voz baja pero afilada, casi como si estuviera calculando cada palabra con precisión inquietante. La voz mencionó que por fin sabía dónde estaban los documentos que había buscado por tanto tiempo. Sandra apretó el saber entre sus manos, cinchando el papel antiguo con textura espera que parecía pulsar con historia viva. Keanu se adelantó un paso para posicionarse entre Sandra y esa voz misteriosa, mostrando esa valencia silenciosa que siempre lo caracterizaba. El guardia más cercano pidió que el desconocido saliera a la luz, pero la voz respondió con risa suave que no necesitaba mostrarse todavía. Sandra sintió la urgencia de mantener el control emocional, porque comprendía que cualquier palabra equivocada podía empeorar la situación. Respiró profundamente y habló con tono firme, pero empático, diciendo que la información antigua no debía usarse para causar daño, porque los recuerdos del pasado siempre deben honrarse con dignidad y verdad. La voz respondió con frustración, diciendo que la dignidad no paga deudas y que la verdad no siempre protege a quienes la guardan. Sus palabras tenían un eco pesado que revelaba resentimiento acumulado durante años. Keanu identificó en la voz un matiz de dolor, una especie de herida emocional que nunca había sanado completamente. Ese detalle despertó en él una comprensión profunda sobre la persona escondida, porque sabía que ningún enojo,
existe sin un origen vulnerable. El giro inesperado ligo cuando la luz regreso por un instante, iluminando part del rostro del hombre escondido. Sandra lo reconoció de inmediato. Era otro miembro olvidado del mismo grupo creativo. Alguien que había desaparecido sin explicación después de un desacuerdo fuerte en el pasado. Sus ojos mostraban cansancio extremo, como si hubiera cargado una tormenta internada durante muchos años. El visitante se llevó una mano al pecho, sorprendido por su aparición, porque pensaba que aquella persona había abandonado la ciudad hace tiempo. El hombre explicó que había intentado recuperar documentos antiguos porque creía que su historia había sido borrada injustamente por otros. Afirmó que durante muchos años luchó para ser escuchado, pero cada intento suyo fue ignorado o rechazado por autoridades que no comprendían su importancia. Esa sensación de invisibilidad se convirtió en una herida profunda que alimentó su frustración. Hasta llevarlo a buscar respuestas por su cuenta. Su voz tenía un temblor de dolor real que incluso Sandra pudo sentir claramente. La emoción más intensa surgió cuando Sandra se acercó un paso, rompiendo la distancia física que todos habían mantenido por miedo. Ella habló con una sinceridad tan pura que suavizó el ambiente completo. Dijo que nunca había olvidado su trabajo, ni su aportación, ni sus ideas, porque su creatividad había sido una parte valiosa del proyecto original. Explicó que el mundo no siempre reconoce el esfuerzo justo en el momento correcto, pero eso no disminuye la verdad de lo que una persona aporta desde el corazón. Keanu apoyó cada palabra con su presencia tranquila. Su voz resonó con una firmeza cálida cuando dijo que nadie debía vivir sintiéndose borrado, porque la verdadera historia siempre encuentra la manera de regresar a la luz. El hombre bajó la mirada por primera vez, como si las palabras de ambos atravesaran el muro de amargura que había construido para approachar su dolor. El visitante, casi con lágrimas, confirmó que muchas personas del pasado apreciaron su trabajo pero no supieron expresarlo adecuadamente. El ambiente sufrió un cambio suave, casi como si la tensión empezara a desvanecerse. Sin embargo, ese equilibrio duró poco. Uno de los guardias recibió un mensaje urgente desde la planta baja. Alguien había entrado al edificio por una puerta de servicio y se dirige hacia ellos con pasos apresurados. El hombre resentido abrió los ojos con pánico y susurró que no esperaba la presencia de ese individuo. Su reacción reveló que había algo mucho más grande detrás de todo esto. Sandra sintió un escalofrío distinto, más profundo, como si algo desconocido estuviera a punto de revelarse. Keanu giró su rostro hacia las escaleras cuando escucharon el primer paso firme acercándose. Y todos comprenderon que la verdadera amenaza o no se había presentado. Climax y cierre emotional los pasos, que subían por la escalera resonaban con un ritmo pesado y firme. Como un eco que anunciaba la llegada de una sombra antigua que nadie había esperado enfrentar. Sandra se colocó instintivamente un poco más cerca del hombre resentido, no para approacharlo físicamente, sino para mostrar que no estaba solo en aquel instante decisivo. Keanu observó el movimiento con su calma característica, preparándose para ofrecer apoyo a quien lo necesitara sin mostrar agresión ni miedo. Los guardias levantaron sus linternas y apuntaron hacia la figura que ascendía lentamente. Cuando el desconocido llegó al último escalón, la luz reveló un rostro endurecido por el cansancio y la desilusión. Era un antiguo productor que había trabajado con el mismo grupo creativo años atrás. Un hombre que había sentido que su esfuerzo quedó eclipsado por la fama creciente de otros. Sus ojos mostraban una mezcla extraña de arrepentimiento y necesidad de reconocimiento. El hombre levantó las manos para demostrar que no traía armas, solo un cuaderno grueso lino de páginas arrugadas y notas dispersas. Afirmó que había venido a recuperar lo que consideraba su legado, algo que pensó que le fue arrebatado sin explicación durante aquellos años turbulentos. Su voz cargaba un tono quebrado que revelaba un dolor silencioso, acumulado durante mucho tiempo. Sandra respiró con profundidad y comprendió que todos
en esa sala estaban conectados por heridas antiguas nunca resueltas. El visitante dio un paso atrás, sorprendido por la aparición de alguien a quien crea desaparecido del mundo creativo. El hombre resentido tembló al ver al productor, como si en ese instante reviviera una batalla emocional que había intentado olvidar durante años. Keanu analizó la escena con atención, comprendiendo que aquella no era una confrontación de enemigos, sino una reunión inesperada de almas heridas buscando un cierre que nunca ligó. La tensión alcanzó su punto máximo cuando el productor exigió ver el sobre antiguo y los documentos relacionados. Sandra no se movió de inmediato, porque entendió que el problema no era el papel, sino el corazón de las personas que estaban frente a ella. Se acercó lentamente al productor con expresión firme pero compasiva, diciendo que nadie debía cargar con resentimiento por tanto tiempo, porque la vida pierde significado cuando la herida gobierna más que la esperanza. El productor bajó la mirada, incapaz de sostener la integridad emocional de sus palabras. Keanu avanzó con serenidad y dijo que los proyectos del pasado existirían gracias a todos, no gracias a una sola persona. Su voz tenía un peso suave, casi como una brisa cálida que calmaba la tensión en la habitación. El hombre resentido asintió con dificultad, reconociendo que él también había fallado al guardar silencio durante tanto tiempo sin buscar diálogo honesto. Entonces ocurrió el giro final. El productor confesó que había encontrado documentos mal archivados que parecían excluir nombres importantes del equipo original, incluyendo el del hombre resentido y el del visitante. Afirmó que durante años cree que fue una decisión deliberada, pero recientemente descubrió que había sido un error administrativo sin mala intención. Su voz se quebró cuando admitió que había permitido que esa suposición oscura guiara su vida entera. Sandra sintió que esa confusión tenía el peso de una liberación inesperada. Ella sostuvo el sobre en sus manos y dijo que la historia debía contarse correctamente ahora, con cada nombre incluido y cada contribución generada. El visitante rompió en lágrimas suaves, como si aquella verdad hubiera sanado una grieta antigua dentro de su alma. El hombre resentido también lloró, liberando un dolor profundo que había levado como un escudo invisible. Keanu, con voz calmada y firme, propuso que todos revisaran juntos la historia completa para corregir cualquier injusticia. Dijo que cada ser humano merece reconocimiento sincero cuando aporta con corazón y honestidad. Sus palabras llenaron la sala de una paz nueva, una paz que parecía envolver cada rincón y disipar las sombras que habían dominado la noche. Al final, todos bajaron las escaleras juntos con paso más ligero. El estudio ya no parecía un lugar de tensión, sino un espacio donde viejas heridas habían encontrado consuelo. Sandra miró a Keanu con una mezcla profunda de gratitud y admiración. Aquella noche había demostrado, una vez más, por qué su vínculo con él era tan especial. Él siempre sabía cómo mantener la bondad en momentos de caos y cómo inspirar calma incluso cuando otros perdían dirección. Cuando regresaron al set, el público los recibió con silencio respetuoso. Sandra tomó asiento y, con voz serena, contó que a veces el pasado regresa para pedir claridad, no para causar daño. Dijo que la verdadera fortaleza surge cuando las personas eligen la compasión en lugar del resentimiento. Keanu sonrió suavemente, afirmando que la humanidad siempre será más poderosa que cualquier conflicto. La audiencia sintió algo hermoso en el aire, algo que solo aparece cuando la verdad y la bondad se encuentran en el mismo lugar. Los tres hombres que cargaban heridas viejas se acercaron y agradecieron a Sandra y Keanu por guiarlos hacia una resolución que nunca imaginaron obtener. La noche terminó con abrazos sinceros y promesas de reconstruir vínculos olvidados. Y así, en medio de luces cálidas y silencios profundos, Sandra comprendió que su vínculo con Keanu no solo era fuerte, sino un faro de humanidad que iluminaba a todos quienes se cruzaban en su camino. Su conexión era más que amistad. Era un puente de respeto que resistía el tiempo y sanaba corazones.